Mtazamaji, hii ni Ngware. Hapa ni siasa, ugatuzi, maendeleo. Hii leo, like I did several months ago, nimeamua kuzungumza na niseme mkazi, lakini sio mkazi tu wa kawaida, ni mkazi ambaye ni kiongozi wa vijana kutoka kaunti ya Trans Nzoia, na vile vile ana azma zake za siasa ambazo labda atagusia kule baadaye muda ukituruhusu, lakini zaidi bila shaka nazungumza akiwa kiongozi wa vijana katika kaunti ya Trans Nzoia. Yunami hapa kuweza kujadili mawili matatu. Mtazamaji, naitwa Dalmas Sakali. Karibu sana bingwa katika kipindi hiki cha Ngware. Asante. Kwa faida mtazamaji, labda unaitwa nani? Mimi naitwa Mheshimiwa John Matala Sifuna. Mimi ndio kiongozi wa vijana kule Trans Nzoia County. Yeah. John Sifuna, kiongozi wa vijana. Umekuwa kiongozi wa vijana kwa muda gani sasa? Nimeongoza vijana kuanzia mwaka wa 2014 ambako nilichaguliwa kama mwakilishi wa ward ya Kapomboi kuwakilisha vijana katika board ya vijana Trans Nzoia County. Kisha mwaka wa 2016 wakaona kweli na uwezo kuwa president wao, na kisha sasa mimi ndio nawaongoza sasa. Kwa hivyo wewe ni rais wa vijana Trans Nzoia. Mimi ni rais. Huko na fursa kuongea na rais wa vijana leo hii. Bila shaka. Tunapozungumzia vijana katika kaunti ya Trans Nzoia na vile vile nchini kijumla, vijana tumekuwa tukitumia visivyo sana, Bwana Sifuna. Tumetumia visivyo sana miaka mingi. Kabisa. Tumetumia miaka mingi sana, lakini now it's our time to say no to the misuse of youth in terms of politics na kila mambo ingine. Kwa nini unasema it's our time? Is it changing? I mean, I'm not seeing any change. Tumeona vijana wakitumia katika siasa, kampeni, zungumzia kwa mfano Kabuchai, zungumzia Matungu, zungumzia katika wadi mbalimbali. Tumeona vijana wengi sana wakitumia katika maandamano, kwa magoons, bodyguards wa wanasiasa. Of course bodyguard labda ni kazi hiyo. Why do you think anything is going to change anytime soon? Wale ambao wanatumia ni wale ambao kabisa hawataki kusikia ile mwito wetu kwamba vijana ndio viongozi wa leo na sio kesho kabisa. Kwa hivyo wale ambao tunaona wanatumiwa ni wale wako kwa influence ya mambo ya drugs, mambo ya kupewa pombe kidogo, pesa kidogo ili waende wa cause fracas. But ukiangalia wakati tulianza initiative ya advocacy ili vijana tuseme sisi ndio viongozi wa leo, utapata wengi wao wameweza kuchaguliwa katika viti vya siasa na wanahudumu katika ofisi mbalimbali katika republic yetu ya Kenya hii. Yeah. Will you say ukiwajibika katika wadhifa wako huu umefanya nini katika labda kuhamasisha vijana katika kuweza kuimarisha? Are there things you've been able to do kiwa kiongozi ama rais wa vijana kule Trans Nzoia? Yeah, mambo mengi sana yameweza kufanyika. Ukiangalia devolution ikianza, tuliweza kutetea space yetu katika devolution, na utapata katika Trans Nzoia County kuna vijana ambao sasa leo hii ni wale contractors wakubwa kwa sababu ya advocacy. Wengi wameweza kufungua makampuni, wengi wameweza saini wanabiashara, na wengi pia utapata wako katika uongozi tofauti, na hiyo sasa ndio uongozi ambao tuliweza kutetea. Utapata wengi wao wanajua haki zao kama vijana katika Trans Nzoia na hata ujumla neighboring counties. Kwa hivyo mimi hata nimeweza kuambia wengi, opportunities, you go for opportunities and the opportunities cannot look for you. Na hiyo ni kitu moja ambayo najivunia mimi. Let me begin this discussion from a top-down approach. Rais Uhuru Kenyatta, naibu rais Daktari William Samoei Ruto, wakati walichukua usukani mwaka 2013, waliahidi kujenga serikali yao around vijana, around digitalization, around masuala ya remember wakisema kwamba kutoka analog kwenda digital and so on. Do you really think they've been able to achieve that? Would you say vijana wameweza kunufaika chini ya uongozi wa Rais Uhuru Kenyatta na naibu wake Daktari William Samoei Ruto up to this point? Kweli tukiangalia kweli bado tunang'ang'ania ili tuweze kuhakikishia kwamba inafaa waajibike zaidi katika ile promise yao. Utapata they have not achieved, achieve like 30%. Utaona katika reshuffle za serikali kuna kijana kama Zak Kinuthia ambaye alitoka tu from nowhere, alikuwa blogger, lakini leo hii ni CAS, na unapata hiyo ni opportunity. Juzi tumekuwa reshuffle, kuna kijana ambaye saizi ni CAS
katika Ministry ya Youth Affairs, na tunaona pia yeye ni face yetu pale, and many other youths who are trying to give themselves a space into this government. Kwa hivyo nikijibu swali lako, it is a journey, na journey hianzi saa hiyo na inakuwa achieved. Utapata tukiangalia katika nafasi yenye iko wameachieve to 30%. But we've seen the cycling. Mudi ya wori hapa sijui anasimamia nini? Never even chairman wa youth board. Yeah. Unaweza kuona wakati mwingine huyu waziri yotolea hapa yopoteza nafasi hiyo ya jina baadaye na anakuwa hapa and so on. Talk about mjadala ambao umekuwepo mkubwa sana unapozungumzia serikali ya vijana na wale watu ambao wanapewa nafasi za ajira. Shaka imekuwa ni kinaya cha aina yake kabisa. What do you say about that? I think one thing, these are political appointments. Na katika political appointments huwa unapatia mtu wako ambaye alisimama naye katika kura. Sisi kama vijana, hii ni changamoto. Kama sisi vijana tujue kwamba we need to have one of our own in the system. You have a youth who is contesting a seat somewhere, support that youth fully. Sisi tuko na shida moja sisi kama vijana. Ukiona kijana mwenzako anataka ako na azma, wewe unasema unaanza kumkejeli, unaanza kumkashifu kwamba huyu hataweza, huyu tumekuwa tunaye mtaani huko na yeye atafanya nini? Let's support our own. Let's have that youth tribe. Kwamba ukiona kijana mahali anainuka kwa whatever way, jaribu uweze kumsupport. Ukiona kama hii serikali unasema wana recycle the people who have been in many regimes, hii kweli unasema ni ukweli, lakini sasa sisi tutajitokeza wapi? Lazima tushikane kama vijana ili tuweze kurise and demand our share. This is our country, hakuna kule pengine tutaenda. Sisi inafaa tuwe viongozi wa leo. Mambo ya kesho tumewachana kwa sababu miaka zinazidi kuyoyoma. Next year is coming. We are encouraging so many youths to contest for these political seats. Vijana wakiamka katika hizi viti tuwa support, utapata we will be able to achieve the dream that this is a youthful nation. Unapozungumzia vijana ambao washakwenda labda wamepata nafasi katika serikali, katika wizara mbalimbali ama walichaguliwa katika viti mbalimbali, would you also say they are let down for their fellow youth in terms of kutetea masuala na maslahi ya vijana, kuweza kuwashika mkono vijana wengine hata kule wanapotoka and so on? Would you say they have not done so well? Exactly. Mimi kwanza kule Trans Nzoia tulikuwa na caucus ya vijana katika campaign. Tuliweza kushikamana kabisa katika campaign ili tuweze kusupport one of our own in these youthful positions katika kaunti ya Trans Nzoia. Lakini leo hii wale wenyewe wanasema kuomoka. Walipoomoka wakasahau kwamba they had a role to play. Kwa hivyo wamefika kule, kazi zao wanajifanyia wenyewe, hata watupi ripoti kule mbele ambao wamefika. Huku nyuma tunaweza fanya nini ili tuweze kufaidika kama vijana? Wengi wana makampuni, wengine wanafaa to share networks. Kuna these consultative meetings ambao ni decision making meetings. Kuna vijana ambao inafaa wafike kule meeting ili wakuwe part and parcel of the decision making. Lakini unapata wale wanapea zile nafasi girlfriends wao, wanapea marafiki zao, jamii zao. So unapata ile decision inamekiwa sio the decision of the majority katika Trans Nzoia, na hiyo ni letdown kubwa sana, and it's not yet late. We can still make the same caucus so that to organize na tujue kwamba wale ambao tuliwasaidia katika kwenda zile viti ama wale walichukua katika uongozi pale mbele waweze kukumbuka kwamba kuna wale ambao tuliwashikilia nyuma kama vijana, ili waweze kufanya nini? Kukumbuka wengine katika networking. Unapozungumzia vijana kwamba mnatoa motisha kwa vijana wengi kujitosa katika kinyang'anyiro kuania viti mbalimbali, but the same youth are saying we don't have money. I mean, we don't have resources. Sasa nyinyi mnatusukuma ndio tuwanie viti hapa na pale, lakini we've not gotten those opportunities to make us tuomoka, as you've said. Na inakuwa changamoto wakati mwingine unapokumbana na mzee wa miaka 55 ambaye labda amewekeza hapa na pale, amejipanga maishani, ama atashastaafu, kwa hivyo anajibu katika kustaafu, wewe bado una familia changa, so you're divided between kutafutia familia yako changa na kuanza azma za siasa. Mimi now we understand the kind of politics we do as a country. Of course, bila rasilimali inakuwa vitu vya challenge. I think there'll be a very different perception when it comes to 2022 politics. People are not knowing, watu hawaendi kuangalia mambo ya hela katika siasa. Though hela itakuja, lakini watu wamegundua kwamba wale wanatumia hela katika kutafuta viti vya uongozi
huwa wanafika kule wanasahau kwamba wanarudisha pesa ambazo wanatumia. Lakini pia ni changamoto katika vijana wetu. In life I've always believed that you must have two things. Lazima kwanza, kitu ya kwanza utafute political networking. Alafu ukishapata political networking, then ukuje upate connections. Now if you are connected to somebody who can boost you, like sisi youths, we are not saying that we who are in leadership we are broke. We have the network and we have the connections. So ukikuwa katika hizo viti mbili, utapata vijana watasail in through. I can give you an example. Yule Paul Mirigi, yule mbunge wa kule eneo la Meru, hakukuwa na chochote, lakini aliweza kuwa mbunge. Lakini sasa pia tunaona wale watu wanalia kwamba Paul alienda kujisahau, na katika kujisahau ameweza kufanya nini? Ameweza kuwa let down katika ile system ya vijana. So pesa come 2022, money will not buy voters. Hata uliona hapa Kabchai angalia pesa zinamwagwa katika chaguzi ndogo tu. Kumbe ni wards. Lakini katika chaguzi ndogo za juzi pesa zimemwagwa kweli. Amtold Matungu pesa zilikuwa zinanusa tu pesa kwa hewa tu hapo na pale. Sijui vipi wepi wa siasa umemwaga sijui pesa wapi. Talk about Kabchai. Even talk about hafla tu za kawaida ambazo tunaziona siku hizi, tunaona pesa zina what makes you think kweli pesa zinamwagwa. Lakini pia mimi nitakupea mfano wa ule uchaguzi tuliona Kibra. Money was not everything. People had money, but kuna ile election ilifanyika, na kweli watu learn from there. Utatumia pesa lakini kura hautapata. Hapa Kabchai pesa ilimwagwa, lakini watu walijua ni nani wanataka katika uongozi. Watu wengi sana, hata kule natoka Kabomboi, nimeweza kuadvise watu wengi wasichague wanasiasa, wachague viongozi ambao watawapatia maendeleo. Mtu akishaingia pale amekupea pesa, kumaanisha for the next 5 years atakuwa anarudisha pesa zake. Na mtu akikupea, si utachukua? Ukishachukua, kuwa na akili ujue ni nani unapigia kura. Ni kiongozi ama ni mwanasiasa. Yeah. Vijana wanakumbana na changamoto nyingi kweli mtazamaji. Najua pale ulipo labda unatazama kipindi hiki wewe ni kijana, changamoto zipo nyingi kweli, zungumzia uhaba wa nafasi za ajira. Maybe that should be the biggest challenge ambayo vijana wengi wanakumbana nayo. From all levels, kijana maliza darasa la 8 hajakwenda katika chuo, hana kazi. Mwingine amekwenda hadi kidato cha 4, hana kazi. Mwingine amekwenda mpaka vyuo vya kadri, hana kazi. Wale ambao wamekwenda katika university sasa ndio tunadhani hao watapata kazi kwa sababu wamekwenda elimu ya juu, hana kazi. Mwingine amekwenda mpaka university akarudi tena masters, hana kazi. That is the situation we are in. Ni kweli. Hiyo situation ni unemployment, it is everywhere in the world. But people should be innovative. Mimi haswa kama John Matala Sifuna, I'm an entrepreneur. I started small, but today I'm doing very big businesses. Na ni kwa vile watu wamekuzoea na wamejua kwamba huyu anaweza kufanya uwezo fulani. Vijana wengi sasa hivi wanataka white collar jobs. Na hizi white collar jobs hakuna. Ndiposa hata serikali unaona umeleta mfumo wa CBC. CBC ina train mtu katika kufanya kitu fulani, ili akigrow anaweza jua anaweza fanya kulingana na level fulani. Mtu akitoka class 1 afike mpaka class 8 atapata level yake. Kama amesomea carpentry na kwe drop out, ataweza kureflect ile carpentry ambayo alifanya katika masomo yake. Akitoka pale aende afike electrician akiwa level hiyo ya pili, ataweza hata ki drop out ataanzia nilisoma hiki shuleni. Diposa unaona we want to train ourselves in mambo ya skills. Lakini ukiangalia hii mambo ya 844, somebody goes through the system na anakuwa half baked. Akikuja huku nje hakuna mambo ya white collar jobs. But we are still champion for the youths ili waweze kujua mambo ya kufanya skills job, na waanze small. Let them start small and grow big. Na wakisha grow hivyo utapata mambo itakuwa sawa. Yeah. Are you saying kwamba kila kijana ana uwezo kuweza kujiajiri, I mean to be innovative? Are there enough opportunities in the self-employment, we call it sector? Because I'm just also thinking, assuming where you're innovative, I'm innovative, they're innovative, everybody's innovative. I mean, who's going to buy the innovation of the other? But actually, I think mtu mmoja akikuwa innovative ataweza kuemploy about 10 people. Ni kweli. Si atakuwa create employment. I was looking at wale carpenters wenye waliunda hizi vitanda za COVID. Don't you think it was an opportunity for them to help others get employed? So innovation is something that
it costs your brain to come up with an idea that will sell to the whole world, and I really encourage that. Tusikae tu tungoje white collar job. I've seen people kama, for example, I have a friend who is started mambo ya beehive. Utaangalia mtu kama huyo, he's making a lot of money than a farmer who is analima karibu 10 acres of land. One beehive at a harvest for 3 times in a year, na beehive moja inaweza mpea like kama 50 kilos, and a kilo goes for 600. Utapata at the end of the month, at the end of one harvest, ako na a cool 360,000. In a year it comes to around 1 point something million. Na unapata that's creativity. Na yule nyuki haumlishi, haumdungi shindano, haufanyi chochote. Kazi yake tu ni kuenda na anapata maua na kila kitu. So we are trying in my office to see a network for the business ya hiyo. Na unaona saa hizi mambo ya asali. Asali saa hii ni dawa. Asali ukipata soko mzuri, utapata utakuwa na income, na haina mambo mingi hiyo. I'm an entrepreneur. Siwezi kusema mimi I'm worthy what, but I'm doing good. Na I've also created an employment to most of our youths. Yeah. Tuzungumzie uchaguzi. Watu wengi walikuwa na matarajio na matamanio makubwa sana wakati uchaguzi ulianza kutekelezwa nchini baada ya uchaguzi mwaka 2013, hasa baada ya katiba ile kupita mwaka 2010. Will you say matarajio yale yameweza kuachieved? Will you say kwamba umeweza kuafiki malengo ambayo yalilengwa na katiba mpya mwaka 2010 kuweza kuzindua na kuleta kipindi hiki cha uchaguzi hasa zaidi mashinani? I think ugatuzi ilileta some good change. Most of us will be in the village na tunafikiria kwamba good jobs are in Nairobi. Good jobs are in big cities. But now wame devolve the systems, and this is a process. We've seen for the first 5 years some good change that happened. Kuna a creation of opportunity within the counties. This second phase ya ugatuzi pia tumeona kitu imefanyika. Kwa hivyo this is a process that tunaona ikikuwa devolved na ipewa a lot of support, we will be leading somewhere, na every county will be unique on its own. Yeah. Trans Nzoia wanahisi kwamba gavana Maemba amelala kazini. Just to be honest. Mimi najua ile matokeo tunapata mbaya katika Trans Nzoia ni kwa sababu ya kupiga kura kwa misingi ya vyama. Utapata chama kimoja kinatawala mahali pale, na kikitawala mahali pale utapata yule gavana ambaye ako na majority MCAs, na kisha kuwa na majority MCAs anawa dictate to this is what I want. So hiyo role ya oversight haiko. An example kama Mombasa ama Kilifi County, all the MCAs are for ODM. So huyu MCA role yake ya kufanya oversight itawezekana kweli? Hawezi oversight mtu ambaye alimpatia certificate kama Mombasa ama Kakamega. Mombasa, the deputy party leader is an ODM candidate. Now MCAs wote ni ODM. Kwa hivyo hiyo role ya oversight ndio inatuangusha katika Trans Nzoia. They cannot oversight the executive. Kwa hivyo the boss, the governor anafanya kazi akijua mimi sina mtu anaweza nifanya nini kuni oversight, na ndio hapo tunapata Trans Nzoia county haijafanya kazi vizuri. He has failed us because one, we are not getting what we want. Because sisi kama Trans Nzoia county, we voted in the governor and we work in these counties. Leo niko Bungoma. Bungoma is doing so well. We've been to other counties. So we are seeing a loophole of poor oversight. Na hii oversight ndio inafanya sisi kama watu wa Trans Nzoia hatuoni kabisa the impact of devolution. But hope will be well. Mambo itakuwa mbele vizuri. Ulikuwa natumaini kwamba vijana watapata nafasi zaidi katika uwakilishi, ndio maana kuna nafasi hiyo ya women rep. Watu wengi hawajijua women rep sio women rep, women rep youth and some other things. But anyway, masuala ya tenda ni mojawapo ya njia ambayo watu wengi wametumia kujitajirisha kabisa. Ni kihalali au kiharamu. Lakini watu wengi wamesikia jamaa aliyomoka alipata tenda. Most cases alipata tenda sio kusupply nini, uzo wa KEMSA. Other institutions. Kuna asilimia 30% 30% wafikia vijana, watu walio na changamoto mbalimbali za kimaumbile na kadhalika. Are we seeing that in Trans Nzoia? Kabisa. Ukiangalia
umesema ukweli kwamba mambo ya tender, we need to strengthen policies za procurement, kwa sababu utapata mtu ambaye ni mbabe yako na pesa anaweka kijana pale mbele, anamwambia hii tender patieni kijana, na kisha akishapea kijana anafanya nini? Ana step aside, anawacha ule mbabe afanye kazi. Na hiyo ndio shida ambayo tunaona katika vijana. Hata honestly kijana anaweza sema pana, hii 30% kweli imekuwa reserved for the youth and the women. Na kijana kweli atapewa hiyo tender. Akishapewa hiyo tender, aende kwenye benki kuomba pesa. Atafanya hiyo kazi, akishafanya hiyo kazi kisha mambo ya malipo, the procedures and approval for that payment, it takes long. Ikisha take long hataweza kufanya ile kazi nyingi. Bank itakuja ichukue mali yake yote, bank itajua yule kijana atafanya. So what we are requesting, the counties should be able to do an agreement with the banks, so that katika hiyo agreement itapea vijana reprieve kwamba when you do this job we are the guarantors of this and the security until when we pay, tutalipa hii pesa itolewe katika hiyo account ya huyo kijana. So hiyo ni discouragement katika vijana kutafuta tenders. In fact hizi tenders za counties na za national government, hizo procedures za payment ndo zinafanya wengi wanakuwa discouraged. Exactly, the capacity is still a challenge, a big challenge. It's a very big challenge kwa sababu unapata vijana hawezi kufanya ile kazi. Amefanya moja haijawahi lipo for the last 3 years. Sasa akichukua nyingine si atakuwa amekwisha. Na huku banki inamfuata bana. We need the money that tulikupatia ya kufanya hiyo kazi. So unapata kijana hata anapewa tenda, anapatia mbabe katika kwa hela kidogo, anaifanya na unapata hiyo maneno inazidi na inakwama. So it is still a challenge. Hiyo 30% haikui utilized vizuri. So we cannot demand for another 30% ama 20% mbele yake mpaka hii ikuwe achieved. Kwa hivyo ni ukweli kwamba sasa tunashuhudia tu hali ya vijana kutumia wakati wa kampeni. Tunaona wanasiasa wengi they build their campaign on youth. The goons. Vijana wanabaki katika baridi. Another election cycle. Hivyo manifesto yangu nitafanyia haya vijana. Wakati mwingine katika kipindi hiki nikizungumza na wawaniaji wakati uchaguzi unakaribia, wengine watakwambia my number one agenda is the youth. Akishachaguliwa ukimuuliza the same question anakuambia ile pesa ambazo tunapata ni kidogo. Stories sasa zinaanza kuwa nyingi. Hali wakati ya kampeni haikuwa story nyingi, ilikuwa tu agenda number one is youth. I think policies za youth inafaa katika hivi vyama vya siasa wajue ikuwe lazima there will be a representation of the youth in this capacity. Kitu kingine ambayo na encourage vijana wenyewe waamke katika siasa hii. An opportunity is not given. Fight for your space. Tukiwa na vijana karibu asilimia kama 50% of the youth in this county assemblies, they'll be able to advocate for their own bills. Na katika hiyo itaweza kwamba wataweza kuinvest katika punini zao, katika hizo components zao za youth. Lakini tukiwa na youth wawili ama mmoja katika bunge, akileta mswada wa youth inatupiliwa mbali. Na ikishatupiliwa mbali, hakuna vile ataweza kuadvocate. Na atakuwa lawama. Vijana wataanza kumlaumu. Tulituma mwenzetu huko kututetea, lakini ukiangalia katika kutetea, sisi tumebaki nyuma kama vijana. So let them contest for these seats. Let them have the numbers. So that wakipitisha mswada unahusu vijana, utapata hao ndo watakuwa majority na wataweza kupush for that agenda. Na itakuwa faida ya vijana wote katika hiyo county. Yeah. Kipindi kinaitwa Ngware. Tunazungumza na Bwana Sifuna ambaye ni rais wa vijana katika kaunti ya Trans Nzoia. Tunajadili mawili matatu kuhusiana na masuala ya vijana, siasa, ugatuzi, maendeleo. Asante mtazamaji kwa kuzidi kuwa nasi. Muda mchache kutoka sasa tutakuelekea mapumziko. Nitakaporejea baada ya mapumziko atakuwa ananiambia yeye mwenyewe na malengo yetu. Asiwe anahubiri tu hapa kuhusu vijana wajitose katika swingi nyang'anyiro za kuania viti mbalimbali. Yeye mwenyewe anataka kuendeleza ujasiriamali, anataka kuingia katika siasa. Tutakuwa tunajadili naye mawili matatu kuhusiana na hilo. Na vile vile tutakuwa tunazungumzia bila shaka masuala ya
Unasema train ishatoka. Some point usikia wenyewe wakasema awali kwamba uchaguzi kura ya maoni lazima iwe kabla ya mwezi Juni au Juni. The kind of politicians ambao wanazunguka mswada huu mzima wa marekebisho ya katiba, do you think they are Waswahili husema mwamba ngozi huvuruta pande yake. Our politicians mimi nafikiria hawangepewa nafasi ya kufanya sensitization ya BBI. Wangewaachia viongozi wale wengine wa chini ili waweze kufanya. Kwa sababu at one time wana politicize. Watu wanaanza kushuku hii BBI iko nini. Mimi personally nimesoma BBI. Na mimi kusoma nimesoma hizi mambo ya vijana sana. Kitu moja nimefurahi na hii BBI na hiyo articles za vijana ni kwamba vijana wataweza kupewa nafasi zao katika hii devolution na katika hii BBI. Utaangalia 35% ikuje mashinani. Hiyo itakuwa ime create jobs and opportunities for the youth. Utakuja angalia kama mambo ya tax relief. Hii tax relief, kijana ametoka shule anadaiwa mambo ya help, that one will be something that at least utaona itampea nafasi ya kujiposition katika society ili iweze kufanya nini, kumtengeneza vizuri, aweze kuwa na nafasi ya kulipa ile loan and many other opportunities zenye ambayo ninaona zinaweza kusaidia vijana katika hii BBI. Vijana wanafaa waunge mkono itabidi waunge mkono kwa sababu for once ukiangalia mambo ya political parties, inclusivity of the youth, inclusivity of the people living with the disabilities and the women, it is also stated there. Katika hizi political parties, those are organs lazima pia zikuwe considered. So vijana wakiunga BBI, of which najua wataunga, itakuwa haswa nafasi nzuri kwa sisi kupata rasilimali. Utaangalia kama hizi ward fund boards, nani watakuwa pale kuchampion? Si ni vijana. Na ndio sababu nasema hata vijana wenyewe wajitokeze, wakuwe katika mstari wa mbele ili waweze kuchukua these opportunities. They should not wait for these opportunities for them to be given. Do you think marekebisho ya katiba kwa kiasi chochote kile yataweza kusaidia kukabili na kukaba post election violence ambayo tumekuwa tukishuhudia kama taifa kila baada ya uchaguzi? Marekebisho saa ingine vitu vingine wana ice tu. Na tumeona kura ya Kabuchai na Matungu. Already tuseme BBI imeshapita katika counties. Na hii counties ukiangalia ndo zile pia zimekuwa na machafuko. So mimi sidhani kama hiyo pia itasaidia katika hiyo peace cohesion. Umeona kama saizi tuko na karibu 5 prominent people who are being summoned by NCIC for hate speech. Those are some of the things we are predicting. Watumie hii nafasi katika hii BBI ambayo wanasema ili iweze kukab those things. Otherwise the country is heading the wrong direction. Yeah. Do you think at the end of the day tutakuwa na uwezo wa kuweza kukabiliana na vurugu ambazo zinashuhudiwa baada ya uchaguzi? What do you think is the solution? Ni vipi tunaweza tukakabili vurugu hizi ambazo zinashuhudiwa kila baada ya uchaguzi katika taifa hili letu la Kenya? Nakuuliza hivyo kwa sababu wanaoathirika wakati mwingine vijana. Wao ndio perpetrators ama wao ndio victims wa bila shaka hadi hizi ambazo hushuhudiwa kila baada ya uchaguzi. Do you really think we're going to curb this and how should we go about it? I think in my own opinion we need to put more effort to do a sensitization for these youths in terms of mambo ya peacekeeping and peace coalition. Ukiangalia tuko na kitengo ya peace katika hii Kenya, National Cohesion and Peace, na hii lazima ikue empowered. Ikishakuwa empowered iende kuweza counties kuambia vijana let's say no to violence during election. Otherwise pia vijana pia ukiona wanajitokeza huku wanalipa pesa kidogo kidogo ili waweze kukosi hii fracas yote, na hiyo pia haiwezi kutusaidia katika uchumi wetu na kila kitu. So utaangalia watu wengi wamekosa wamepoteza mali yao kwa ajili ya hii mambo ya vita za kisiasa. Lakini we are hope this is just a litmus test. The government should do a lot to see that these things are done once and for all. We empower our security team, we empower all the stakeholders so that all of us should come and make sure that there is peace and cohesion during the coming elections. Have you tried to reach out to Governor Hayam? Yeah, we've reached out to him. In the first wakati alikuwa governor awamu ya kwanza he was accessible. Lakini saa hii kidogo labda anajipanga maisha yake baada ya siasa. Tujakutana kidogo, kama kuna function ndio unaweza pata anapatikana, lakini kwa saa hii siwezi sema sijampata tena. Waijaribu kumpata?
Sisi katika hiyo awamu ya pili kama vijana wa Trans Nzoia tuliamua tutafute kijana ambaye atatucoordinatea affairs za youth katika ofisi ya gavana, lakini kidogo kijana alifika kule akatulia, na ndiposa unaona tuko na ugumu katika ya awamu ya pili kama vijana kumfikia gavana Khaemba. Hakuna kitu chochote kizuri unaweza kuzungumzia gavana Khaemba, assuming anatoka ofisini. Is there anything you say ndio hapo vizuri vile, lakini angalau kuna hiki na kile mimi wakati wa awamu wake wa kwanza nilimpatia proposal ili aweke resource center ya vijana, na kweli aliimplement. Tuko na Elgon Hub resource center ya vijana, na tukarudishiwa mpira kama vijana kwamba tafuteni mwenzenu apitishe bili ya pale ya hela zitoke katika kikapu cha county assembly cha county ili iende pale, lakini kidogo hatuna numbers ili iweze kukua equipped vizuri. So iko pale hiyo resource center, lakini tuna hope tutaweza tafuta namna nyingine ile iHub center iweze kusaidia vijana, lakini hiyo iHub center ndo naweza sema ni kitu ambayo alituachia sisi kama vijana. Hamna numbers. What do you mean wawakilishi wadi katika kaunti ya Trans Nzoia they don't hold vijana passionately? Do you say kwamba hawajaweka maslahi ya vijana kuwa kipaumbele katika upitishaji wa sheria na vile masuala mengine katika bunge hili, kiasi kwamba lazima muwe na kijana mwenzenu huko ndipo baadhi ya masuala miswada inayohusu vijana ipitishwe? I think the priority for the youth in the county assembly haijakuwa well taken care of, but we are hoping come next general election we must make sure we support every youth to get a leadership in terms of elective seat, so that pia maswala yetu tuweze kuyapimia kule na tuweze kufanya vile itakavyotakikana. Na ndiposa unaona mimi nimejitosa katika uwanja ili nikuwe mstari wa mbele kupitia kiti cha MCA Kapomboi Ward, ili niingie katika ile county assembly na wenzangu pia ambao tuko nao, ili tukishaingia pale tutaweza kutetea miswada ya vijana itakapokuja katika bunge. Generally unasemaje kuhusu katika Trans Nzoia? Generally utendakazi uko chini. Kwa ajili number 1 utaangalia ile role ya oversight haiko. Na oversight ikiwa mnaweza pitisha mswada, mkishapitisha mswada ikifika pale mbele haipiti kwa sababu unapata ule uwakilishaji unakuwa controlled na governor, na ikishakuwa controlled na governor utapata huyo mswada hautaweza through, na unaona utendakaji huo umekuwa chini kabisa. Juzi mliona kaunti zingine wanajaribu kutishia magovernors katika impeachment. Hapo kule wakileta impeachment unapata itapita kwa sababu wale MCAs wote wako reachable na governor atawaambia this is what we want, na utapata hiyo mswada haitaweza kupita. Lakini kwa maoni yako unahisi kwamba mahali gavana Khaemba amefikia, with all honesty, anafaa alikuwa impeached? Inafaa yeye alikuwa impeached kwa sababu ukiangalia utendakazi kweli uko chini. Tumetembea katika counties tofauti na tunaona utendakazi kweli uko chini kabisa. Juzi angalia ubomoaji ulikuja, na tukiangalia hii ubomoaji umewaacha watu without employment. Hatuna alternative place ambao watu wangepelekwa waambiwe hapa kutabomolewa, this is the place you go. Economically ukiangalia sasa Trans Nzoia is crippled. Hatuna mahali tutapeleka watu. Wengi wa vijana ni wanabiashara, sasa wako nyumbani. The crime rate is very high now kwa sababu mtu anahitaji mahitaji yake ya kila siku. Kazi hakuna, maisha imekuwa ngumu, hana alternative place angeenda. Walikuwa wametegemea reli, walilipa ushuru ya mwaka wote, sasa angalia maneno imekuwa sagemnege. Kwa hivyo tunaona hiyo hatukuwa na good planning. As the CEO of the county ungekuwa na good planning, upe watu alternative land. Vijana wana nafasi gani katika vyama vya siasa katika taifa hili? Ukifikiria picha kutoka Trans Nzoia, of course chama cha Kenya ni chama ambacho labda kikubwa zaidi. Kinara chama hicho ni Senator Moses Wetangula kutoka basi kijana. Zungumzia chama kwa mfano chama cha ODM, chama cha ANC, chama cha Jubilee na kadhalika. Unaweza kusema vijana wana nafasi gani katika vyama vya siasa katika taifa hili? I think with the mambo ya BBI tumeona hiyo policy ya inclusivity katika parties, na tumeona juzi leadership ya Ford Kenya Trans Nzoia ikikuwa restructured, na nashukuru kweli kuna kijana ambaye najua ni kijana mshupavu, mchapakazi ambaye amewekwa katika kuwa youth leader, na huyu ni kijana ambaye sio anashughulikia tu masuala ya Ford Kenya,
ni masuala ambayo tumeweza kutravel na yeye hii safari ya kupigania haki za vijana, na nikiangalia tukiendelea hivyo tutaweza kuwa na nafasi nzuri, unlike pale nyuma ambao unapata tu mtu ametolewa from nowhere, ni relative wa party leader na amewekwa pale kusaidia amepewa pale uwakilishaji katika bunge kwamba yeye ndio mwakilishi wa vijana, na huyu ni kijana ambaye ametoka hata mahali penye hamjui, hajawahi kuwa katika hizi caucus za vijana, haelewi shida za vijana, haelewi mambo ya vijana sana, lakini amewekwa pale katika county assembly ili aweze kutetea mambo ya vijana. Kwa hivyo tunataka tuendelee na hii maneno ya kusema kwamba lazima vijana wahusishwe katika mambo ya vyama, na tukue ni wale vijana ambao tunajua watatetea haki za vijana. Bora unataka kuwa mwakilishi wadi? Mimi nataka kuwa mwakilishi wadi kwa sababu mimi kabisa kuna mambo ambaye hayaendi sawa, na tumeweza kukua na mambo ya kurun parties katika wards, na kwa vile mimi pia nimeweza kupigania haki za watu wa Kapomboi kwa muda, na unajua leadership is about yourself. Wewe katika leadership yako kwa uwezo yako umeweza kufanya nini ukiwa pale chini, na mimi kuna mambo mingi ambayo nimeweza kufanya. Despite the fact nilianguka kura, niliendelea kukaa na wananchi wangu, na ukienda scorecard yangu kule kijijini, siwezi sema kwa media hivi sahihi, lakini ukikuja kule mashinani utaweza kujua kuna kazi ambayo nilizidi kufanya nikiwa kijana na pia kusaidia community. Kitu ya kwanza, tuliweza kuwa na shida nyingi ya anti-jiga katika kule wards, na tuliweza kueradicate mambo ya jigas. Tumechampion kwa mambo ya vitabu. Watoto tumewapatia vitabu katika mashule na wameweza kusoma. Covid imekuja sahihi, utapata tumeweza kupea masks community within our own level, and leadership unaanzia pale chini, na mimi na feel kwamba hizi ni vitu ambayo viongozi inafaa wa emulate, na nataka niongoze nikiwa mbele na nisikue nyuma. Ukiangalia opportunities, you have to have a connection and you have to have a network, na hizi vitu mbili, that is what I possess. I'm well connected and I have the network, na hii ukitopea watu wako network utapea watu wako opportunities. When you say you're well connected, I mean you get Ngware. Is that what your friend? It's not about political it's not about political networking ama political connections. It's about vile ukiangalia kama sahi, I'm giving people over 17,000 masks, na hizi zitaanza kupeanwa katika village level. Ukuje uangalie watu wanahitaji saa hizi empowerment, na lazima tujue masks zako ni safi, kama zile ni safi kabisa. Hizo masks ni safi, ziko approved by the government, na zile zinaundwa katika Rivertex, na hiyo tu ni kupitia marafiki. Utapata saa hizi kila mwaka niliweka lazima nisaidie watu wawili kila kulingana na uwezo wangu waende driving school, na ukienda kule kijijini watakwambia. Juzi tumekuwa na recruitment. Kama wewe ni kiongozi, ungekuwa una champion recruitment, at least a representation from your people should go to the recruitment zile za police, za NYS and everything. Na utapata hiyo pia kama kiongozi hatuja kuwa na hiyo nini. Watu unafaa wakuwe sensitized mapema, waambie this exercise it take place at this time and this is what we are expecting. Unapata low turnout, unaambiwa watu hawakukuja wa kutosha, so hii exercise iliisha without people going. So as a leader inafaa uko on the forefront, and that is why I think I'm the only alternative leader come 2022 in Kapomboi ward. What do you learn kutokana na the fact kwamba you need to win in 2017? Which lessons would you say ulipata kutokana na azma yako hii ya kuwa mwakilishi wadi ambaye ilikuwa nimejifunza mambo mingi sana. Kitu ya kwanza, watu walienda wakapiga kura kwa vyama, na ukipiga kura kwa chama utapata yule mtu ana take instructions from the party, because lazima afanye uongozi wake kulingana na chama. Hata enda as an individual, as a leader, kwamba this is what we need to do. Na ukiangalia ile kura ya 2017 haikuwa kura ambayo ilikuwa transparent. Najua mtu atasema kwamba ulianguka kura ndio sababu uko na machungu. Hapana, nilianguka kura na ni uchungu kuanguka kura, lakini natarajia 2022 sitaanguka kura, kwa sababu nimejifunza mambo mengi sana. Ukiangalia the recent elections zimepita, zimekuwa na a lot of hooliganism, zimekuwa na a lot of gunship, na zimekuwa a lot of bribery. So we want to have a peaceful election
and an election that is credible. And that's what we will fight for, to see that we get the correct leaders who will clinch into this leadership. Are you also ready to engage in the so-called oligarchy, just in case that is the way to go? Unasema mambo ya kamjeshi. No, we are championing to have good leadership. Assuming your opponents are not championing this, are you also going to say? When things will come the right time, we will see what we will do the right time. Because hata kwa Biblia, it's a holy Bible, na waliandika upanga kwa upanga. Na it's a holy Bible. Kwa hivyo, sisi hatuendi pale that direction. Hatujapanga vijana, lakini wanasema no opportunity is given. You fight for it. So that fighting part is what we will do. To see. Right now, we are engaging Mwananchi. It's Mwananchi who will tell us, this is the party that you are going to get in. Because a party is a vehicle to leadership, but a party is not leadership. So when the right comes, we'll be able to engage in the right party so that we get the right leadership in Kapomboi ward. Anafikiri mambo ya elimu, something should be done. We need to get stakeholders, a lot of stakeholders to come in. Kwa sababu utaona level of concentration ya wanafunzi sasa imerudi chini. Na kuna so many organizations that should be brought on board ili zisaidie wanafunzi katika mambo ya kuwarudisha back to the level they are. Utaangalia mambo in discipline cases kwa mashule imekuwa on the rise. Na being on the rise means government inasema we need 100% transition for all the pupils or all the students back to school. Mwanafunzi akifika pale apige mwalimu. What do you do? Huyu mwalimu atakaa na huyu mtoto kweli shuleni? Hawezi kaa naye shuleni. Inamaanisha atarudi nyumbani, back to the village. Na huyu chief naye anasema pana, why are you not in school? We don't encourage absenteeism, go back to school. So that gap should be addressed. Tukisha address hiyo gap itakuwa sawa. Mwalimu ni role model wa mwanafunzi. Mwalimu should be taught on how to carry himself. Utapata mwalimu amekuja shule labda kidogo ako na hangover, huyu mwanafunzi anajifunza nini kutoka pale? So all these stakeholders should be brought on board, na tukisha later on board we will be able to head somewhere in the right direction. So we still have a long way as far as education is concerned. Angalia private schools nyingi sasa zilianguka. Kama Trans Nzoia huko we have over 400 private schools. This influx ya wanafunzi into public schools, the resources haziko. So we need more stakeholders to come on board ili waweze kitu ya kwanza kutusaidia kumanage those numbers. Wakisha tusaidia kumanage those numbers, tukuje waangalie pia resources. Tusaidiane. Kama ni mahema hata tuweke. Kitambo tulikuwa tunasikia community inajenga shule. Sasa hizi tumewachia serikali. So ile community should come back to its senses. Tujenge hii shule na ili kuweza kuaccommodate these big numbers. I think in this era, let's give credit where it deserves. Saizi ukienda kila mahali unapata at least inaitwa CDF is doing something. Unlike those days hapo nyuma. So we need to add more money to the kitty of CDF. Ili this community na mashule ziweze kuwa develop. So government pia imetu support. Lakini however much it's not doing a lot, let's come in as parents, as stakeholders to make sure that all is well. Na tukishapata hizo resources, wanafunzi wetu watakuwa sawa. Changamoto ipi kubwa ambayo unaweza kusema inakumba kazi wa chance wa Kapomboi? Changamoto ambayo iko kule Kapomboi kwanza ni ward kubwa sana. Unaweza compare Kapomboi ward na ward ya na constituency hii ya Rafael Wanjala inaitwa gani? Budalangi. So utapata Budalangi gets 180 million financial year. Na ukuje upate Kapomboi inapata 20 million. So hii allocation utapata Kapomboi is just too big. So something should be done in terms of split hata Kapomboi so that tupate ile uwakilishaji kabisa mzuri ya Kapomboi. Number 2, utaangalia Kapomboi kuna a lot of low poor mambo ya masomo iko chini kwa sababu ya those ADCs funds. Hizo ADCs zimesurround Kapomboi na utapata wanafunzi wengi
wanapata kwenda katika zile labor jobs na wazazi. They don't have time to make sure that mambo ya masomo iko juu. Alafu accessibility za barabara ziko chini kidogo. So we also need to get a good funding ili tuweze kufanya nini? Kusaidia watu wa Kabomboi katika accessibility. Kwa sababu mnapata hizo ADCs zimeanza kulimwa miwa, mabarabara inaharibu na zile matrakta. So those stakeholders should be brought on board ili tuweze kusaidia watu wa Kabomboi. Mwaka ujao by the way. Ben Mulipuko hata ako tayari. Kile kinamsaidia tu loyalty ya chama. Lakini watu wa Kabomboi si chama. Hii wakati wanataka kiongozi na hawataki mambo ya wanasiasa. Major doing hajauliza watu wa Kabomboi wanataka nini katika uongozi. Unajua kitu kama public participation. Ukishapita kitu ya kwanza, kuja kana watu wako waambie, what do you expect from me? What do you expect from my leadership? You cannot go put up a maternity next to a district hospital. Angalia priorities. Unaweza kuwa unajenga kitu mzuri but umeipea a wrong priority. So those are the things that are making him fail. He is not listening to what people want. He wants to bulldoze things that this is what should be done and this is what is supposed to be done. Na hiyo ndio anaanguka mtihani. Kura ni two ways of a coin. Kuna kupita na kuanguka. So you have to set a budget for both of them. Na it was so painful to have not gotten the votes. But yule pia alipita, ilikuwa challenge kwake. It is easy to be number one, but it's hard to remain number one. But it gave me some good lessons. Anguka watu wakujue. Kuna wale wenzangu ambao tulianguka nao, waliamua wakaenda. Hata sahia wako na chuki na wapiga kura kwamba mlindanganya na nikaanguka. Lakini I remained loyal to them. Nilibaki na hao, mpaka leo tuko na hao. Hata nikipita kura, nitabaki na hao. Ili pia washanijua, wamejua huyu ni kiongozi aina gani. Na hiyo ndio uongozi ambao tunataka. How much did you use kwa mchakato mzima wa campaign? Mimi haswa sikuwa na pesa ati hivi za kusema nina set kwa campaign. But you'll get friends. Friends were just making mobilization. Kuna wale nilipata washaweka posters. Kuna wale ambao nilipata walijiofa, wananiambia leo tuko na mkutano, tumekufuelia magari, uende uaddress, hivyo. Na siwezi sema budget ilikuwa hivi na hivi na hivi. Lakini budget ya mimi baada ya kuanguka nilikuwa naye. Kwa sababu nilijua life must continue. And also pia ukishaanguka kura unajua unaendelea kusaidia watu wako. How long did it take to recover? Very short time. Baada ya muda kidogo tu. Bado naendelea na biashara, si kuanguka. Kuna wale biashara ilianguka, wako in stress. Hata kuna wale ambao hata tujui walienda wapi. Lakini sisi bado tuko na tutazidi kukaa na watu wa Kabomboi ili tuwasaidie na tuone pia maisha yao inaweza kubadilika. Asante bwana Sifuna kutoka mdau wa Nafasi. Yote kwa mikao kama kipindi zaidi kuzungumza zaidi. Shukran.